Por punto, con el diablo mga kandidato, quien quiere servir la ciudad y la país. Derecho al cuento, no hay fredo para el bien del pueblo soberano. Palabra y honor. A las 8 hasta las 10 del aga, lunes hasta viernes. Aquí lang, na RPN DXXX Zamboanga. Look up with the leader, DXXX Zamboanga. Now. Sabi kita, El Pasada del Tarde, na programa Rachada del Tarde. Ay wikta con el mga reciente suceso antes sumi el sol cada día. El mga suceso y ocurrir na ciudad y na mga cercanos provincia. Ay lleva kami con ustedes por medio del diatun mga Ronda Reporters. Rachada del Tarde. Aquí el de ustedes anunciador Ronda Christian Benedict Muda. Solid for news and information, public service and entertainment. This is DXXX, 108 kilohertz in Zamboanga. Mga kansyon na manda acorda con ustedes. Your eyes open wide as I looked your way. El Memorias de Ayer. I'm strong, I'm sure, I'm in control. A lady with a plan. Never knew that it would go Experiencia. so last night we lay in bed making love. Tamanda bira el mga pasada. It's not how long we held each other's hand. What matters is how well we love each other. De dolor y alegría. That I'm lost without your love. Life without you isn't worth the trouble. Recuerdos de Ayer. El programa hindi ka tú puede olvidar. A las 12:30 hasta las 2 del tarde. Principiando lunes hasta viernes. Aquí lang, na de ustedes favorito estación. RPN DXXX Zamboanga. Recuerdos de Ayer. Recuerdos de Ayer. After all. This is Radio Philippines Network, DXXX Zamboanga, DXXX Zamboanga. The Great 108. Este es el alcalde Ben Clímaco. Todo el esfuerzo y manera hace el gobierno nacional y local para hacer posible en grande vacunación en la ciudad de Zamboanga. Ofrece el buena salud como un regalo para nadie familia. Por medio del vacuna, ahí puede quitar celebrar con el Pascua de Navidad del Señor junto con el Día de Familia. Registra ya y manda man vacuna. Convencí, invita también con el de ustedes, mga familiares, y Día de mga amigos y conocidos. Junto kita dale mira el Día de Fuerza. Como una nación, una ciudad, pelya kita kontra el COVID. Bayanihan, bakunahan. Ayudahan na vakunasyon. Ligtas, lakas, buong Pinas. Let's vax to the max. I love God, I love Zamboanga City. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Bisaya din as isko. Lalo, Bisaya din as isko. Bisaya din as isko. Bisaya din as isko.
Sama ka nato ang sugalanon ni Isko Moreno, nagsugod sa Kabisaya, gipanganak sa mga ginikanan nga Bisaya nga napugos pagpanimpa dito sa Manila tungod sa kalisod sa kinabuhi, tungod sa kakabus. Nagtrabaho sugad sa edad nga 11 anyos isip basurel nga ningkamo ni eskwela ni Lampos. Tungod sa iyang buhat ug agi, nahimong usa sa labing tinahod ug inilang nga mayor sa Manila ug sa tibuok Pilipinas. Isko Moreno, mubati ka na itong mga Bisaya. Ako po si Isko Moreno, anak sa Bisaya para sa Bisaya. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Este si Consejal Quimero Lazo, de vosotros Consejal na Distrito 1. Soy marinero capitán, grande corazón, ayuda para na todo es su dedicación. Fácil atracar, pronto él ayuda, mejor y más bonito que un olazo yata. Kimer, Kimer, olazo, honesto y respetuoso. Kimer, Kimer, olazo, servicio para na todo. Kaniyadto, puro daro. Karon, di motor na. Adunay kahayahay. Diri adunay gold, diri adunay paglaom. Lupat mga kauban, diri ang kinabuhi adunay kahayahay. Kaniadto, alsa og tulod. Karon, bosing na. Adunay kahayahay. Kaniadto, mangingisda. Karon, akong anak mo larga na sa ing nasod at tunay kahayahay. Diri adunay gold, diri adunay paglaom. Lupat mga kauban, diri ang kinabuhi adunay kahayahay. Get your 2-dose vaccination, present your vaccination card, and enjoy more and more perks for you. Free KCC bonus card membership or free KCC bonus card renewal. Get 100 peso shopping reward for your next shopping using your KCC bonus card to enjoy more choices at KCC department store. And wait, there's more from our KCC participating stores. Nakapabakuna na, panalo ka pa. Visit promo booth at basement level and KCC participating stores for more details. Vaccine win in KCC, kaya magpabakuna na. Kini ang kusog sa Vino Kulafu. Kung naay madakpan sa pukot, Bira! Bira! kung naay mutubong nga tanom, Ani! Ani! kung daghag kargada. Alsa! Alsa! Sa kinabuhi karon, lisod makigbisog nga gainusara. Mao nga akong kusog. Dosenang lakas ng Vino Kulafu! Dunay usa ka dosinang Chinese herbs nga mutabang og hatag og kaligon ug kalagsik. Maong kung dunay pagsuway sa kinabuhi. Ipagawas ang Vino Kulafu! Vino Kulafu. Dosenang lakas! Drink responsibly. Estación adhesivo, comprensivo, noticia y completo. Si te busca tu entretenimiento, abrí el radio, pone 08. Verdadero servicio completo, noticia y información. DXXX Radio Ronda, 08, más fuerza para llegar a Magaracho. Okay, sige. Good morning, Mads, no? Good morning. At syempre, abla pa sila kaya tabing kita man greet konel di aton mga viewers, ikonel di aton mga listeners na di aton radio station.
So, syempre, hindi kita deve introduce si Anita datun Si. corpo. Yo si Ronda Lizela Yo Castesanto. si Ronda Christine Perez. Ihunto ka natin aura. Mads, siya ko siyempre para short introduction. Okay. So, bisita, unoche ka to sila pa sila entero noche to ya prep. Un rato lang gadto Mads pensa si kuneste to si pensa to kuneste persona un rato lang gadto kunela pwede man describe. Enante lang si Mads akal para kiyayo. So, okay. Mads, takika nato no el representante del sector de educación na venedero eleksyon. Quien ta ofrece con el pueblo zamboangueño su dedicación na serbisyo kun edukasyon. Dr. Richard F. Mariano, Maestro Dean del Schools of Business Management de Universidad de Zamboanga y uno del mga National Board of Directors del Philippine Association of Collegiate Schools of Business. Kita representa ako ng Mindanao Region. Kaya ito sa largo gate maro na ba to short lang. Ay pa Bienvenidos na diamond programa, Sir Dr. Richard F. Mariano. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Christine and Lizelle. Good morning also to our viewers sa FB, sa DXXX and RPN. Sabi to, ta prinsipya ka natin man greet LD aton mga viewers. From Ma'am Jackie, good morning daw. From Ma'am Edwina, Nicole, si Ma'am Vilma, good morning daw ka natin, Aki. Yes, morning. Sabi to, sir, excited gat sa sila. Kay Aki kasi ka na mo na programa Palabra Y Honor. Aside from the fact kay ta-introduce si kami ko ng mga kandidato kanila. Diyan kami Aki, ano pa sila sponsor. Tadalagat sila something to make our viewers happy. Diba? So, happy Kumi morning, Mads. Happy Kumi morning. Tayo si Ate Edna Mads. Happy Kumi morning, Ate Edna Sebastian Hilton. Happy Kumi morning, sir. Kumi, sir, kay, Kumi. diba, ba sila Kumi PH, no? Abre sila dos restaurants, aki na. Yes, I heard. Diba? Na SME na. SME. So, sir, prinsipya kita, sir. Abla pa sila. Ken ba si Dr. Richard Mariano? Aside ko na kaya mention na di mi kompanyera aki na di su introduction. Korto lang daw kaya, pero So, aside from what Ma'am Christine has introduced me, so I've been in the academe for almost 30 years already in my profession. Then, of course, I've been with DTI as mentor me program. So, it's more about educating pa rin sa mga small, medium enterprise natin. So, it's more on social entrepreneur. So, I am also with that. So, of course, you have been also known na yan introduce El Empanada na Zamboanga City, LRF Mariano Catering Services. So, this is really where I may say my strength as far as education, the academe, and of course, the business sector. sabi to siya ni Kuntigo ta habla Lodi daw. Antonio Noning desde na otro stasyon. Yes. This is Sir Noning. Sir Noning, good morning. Buenas, Alina Barangay Kawit. Sabi yo ya prepara sa le almuerzo. Temprano kasi ta dispierta. An sina se basta de edad ya Noning. I wanted also to give a comment to Sir Noning because after what happened with ABS, he is into entrepreneurship also. Por eso, ano pa kami, kay nisisita yung standing yung mga syembra, tala si Sir Noning. Bonito kasi sa mga stands, sir. Mga stands this way. Yan order tamin yung Kel. Actually, durable, di ba? Durable, si. Never daw tan advertise kat kita. Business kat kita kwento. Si. Sir, no, to start with kunal diaton discussion, sir, kosal importansya de education, sir, in terms of poverty alleviation. Yes. It's a nice topic to discuss. I have been emphasizing this to every family. In every family, maskin uno lang dapat professional. Uno lang dapat. Give them the chance. Kaya siya best daton mga scholarship programa, buta lang kita. Sometimes na pamilya, 2 o 3 talayal scholarship. But if you will divide this properly and give each individual family the opportunity, kay amo si dimi yung emphasis, dali lang kahit uno member ng family, I will tell you, it will alleviate. And give each uno professional, yat siya na trabaho, siya na livelihood, na next siyempre, ayuda si kuna hermano. So, tan start yes kita, solving our problem in terms of poverty. So, advocate gat sa Demio, masking uno lang, professional na pamilya, then it will add on. Hindi
mama sa Tormento Aura, sir, no? Kay Chenekitabla pa sila, libre tuition. In the tertiary for state colleges and university, libre ya todo. And to na WIMS, na Fisheries, and Polytechnic, these are free education. And then aside from giving them the free miscellaneous and tuition, Chene pakat mga tulong-dulong, ako dadali dila accommodation, dila libro, Chinibes tan abot sa 40,000 per semester lang di aton mga students. So talyaya, the opportunities are there. So my question is, how do you divide this opportunity? Baka tadali lang kita, tan focus lang kita na uno lang gayod pamilya. Now what about the next, the other one? Amo si tatsin kita problema in terms of poverty. But if you divide it, este ara pamilya ya resibiya. So obligaw ya to ara na dito pamilya man finance. Andik na otro pamilya. I think we have to come up with that policies or come up with that. Pero anyway, no man greet ane kita ko nel di aton mga viewers samira sila. As dimio besh di talitamen si love you. Good morning be. At alitambian na Western Mindanao Command. Tamina también sila kanaton aura. Syempre si Ma'am Edna. Good morning daw Zamboanga. Happy kumi morning Ate Edna. Syempre dimiotan primo ta kita men ta suporta de ano sa sila na US. Pero residente de Santa Catalina. Good morning. Sir Aries. Good morning. Sir, si Ma'am Edna Nude, igualo sa de Sir de Tetuan. Ay, Ma'am Ed, morning. Good morning. Habla también si Vin Solis. Good morning. Sabi to excited dyan sa sila uwi kay dali kami kikuntigo trabaho, sir. Sabi asa si Sir. Akel si at out of the discussion sa kakitala question ito man formulate question about you amogal kita dali kanila para gana sila di ba? So para ko na kayo mga late kasi mucho patabo ya messages yaman si Ate Lolita Sebastian de los Santos no junto con el di su esposo si Kuya Justino de los Santos, si Kuya Ito. De Barangay Tetuan tamen de los Santos. Supportive gat sila, no? So, enantes tang kwento kami about edukasyon, importansya del edukasyon. Amo akal para ko na kayo mga late, yaman, tune in. Sir, sabi yun na barangay tamen to na Tetuan. I serve for 8 years as their number one barangay kagawad. So, pensa ba tukore para na barangay chairman? Yes. I was able to try last 2018. Of course, with number one si barangay Dalipe is the kagawad. So, pensa ba tukore para na barangay chairman? Mag-ordinansa kerelataw na edukasyon? Yes. In terms of ordinance, kay Ara, advantage lang kumigo, tasintay na school board. Tasintay na school board for almost 3 terms already. Pero yan stop you after 2 terms, kaya hindi man ito pwede continuous. 2 terms, then stop. Then again, I was re-elected for 2021. So, talyayo, I know what is the problem sa school boards, supplies, di aton, minato ara, akal mga sports activity, no, man kita pwede man held, no. So, yung convert kami, budget, into mga materials, dese mga capslet, mga module, and then, tan-assess ya kami kwanto pag barangay ni Sita schools, just like El Tumaga, calling yung El Tumaga for a national high school, El Tugbungan also. We wanted to decongest El City High, kibin manadagat kita estudyante na City High, almost 7 or 8,000. So, chena desos from Tugbungan. So, why not create its school sa Tugbungan? So, talyas ito na di mi mind because I am really na school board, representa na school board as the elected president of the entire GPTA. Na todo mga parents around the mga elementary and secondary school, kumigo sila tan-elect as their representative. So, talayo arriba, tapos naman kita dali mga bosses del di aton mga parents. So, amo taliya, naka-in-place sa kumigo more creation on National High School. And then, in terms of supplies, siguro, why Makati and other key cities, pwede dali uniform for free, pwede dali load for free, cover, hindi man kita pwede dali todo, as kita plano, let's say, mga graduating, and mga grade 6, or mga grade 10 ken anda na senior high. So alya kita anay ko nila man share ko sa dapat mga supplies. And then later on si Chenegat proper pondo hinahinaya until you will have everybody to have uniform allowance,
funds, mga supplies, mga books, etc. Sir, since we are already talking about education, tamira to aura, tiyempo ba para abla ba sila man limited face-to-face? Although tiyan man some Guidelines, courses, tiyan para Tiyan. kuntigo, sir. For the tertiary, we are now having the capacity of 50-50% pa. So, I think it's about time. Aset namin kita. Kasi, I have been in the academe, difficult to enseña skills through the use of online. Mandemo-demo lang to alya. And you don't know how to assess. Sa kabale, skills. Kasi when you do the face-to-face, mandemo to, enseña to, kunele. And then you have to assess right away. Entende ba sila? So in the virtual, I can do the demo. But how can I assess my students if they are effectively applying that skills? So amo kila palta kita ara. Por eso what are the first courses yan open sila for face-to-face? The medical. Yan, correct. The medical. Kaya mo gatsi kita nisisita, injection demo-demo lang to. Next is the engineering. Next after engineering is the hospitality. So after hospitality, akiara. Tan-open niya sila. All programs niya kita. Across provided, talayal vaccine niya todo mga estudyante di aton, provided schools, senega this is safety measurement, mga health protocol, and mga barriers kada table. We will follow that everything. And I'm happy na hinay-hinay. Hindi manggat kita man experience akel what we were before the pandemic, di ba? But we will try because this is also solving our economy. Could you imagine lang man open to market na mga schools, entrayan mga bata na eskwela, kinel alegrely, ultimo mga tiyenda, kajutay, antes na bende lang mga rebosaw, yakidagad sila na trabaho. Mga boarding house, mga sari-sari store, yakidagad sila na opportunity. But now, we're trying to open the market. Even alakil mga karinderya, mga employees, no man report, pero kung the principe man report, hinay-hinaya, pwede sila man sustain. Kasi perde sa income de could you imagine quanto members of the family pero hinay-hinay jutay-jutay and I'm happy with this kind of guidelines tapos kita man face to face. I am so happy kay mga small medium enterprise pwede agad sila man start again dila mga negosyo. So tamira Tomas according to Sir Richard, tormento gayud para na teachers assessment Yes. si man assess to kunel Sabi man to si ora tuta abda pa sila tan klase legali naka-ablakel mahina di mi internet ara ma'am apagana di mi camera tagol megalekel hindi accurate man de verasan se kay lama tamen to na recitation abla contigo ma'am chapi kasi di chapi di kasi manok talya pata de verasan se sir chapi pa el signal pero anyway mang-greet kita diaton mga kompanyero y kompanyera na Universidad de Zamboanga. Yes, welcome galit kung Ma'am Lizela. We are now part of the family. You're now part of UC family. Welcome, Ma'am Liz. Abla pa sila, good morning daw, Mendoza family. Tauwigan sila kanatun, sir. From Barangay Victoria, Zone 5. Hi, Ma'am Victoria. Good morning daw tamen, sir. Good morning, Sebastian family, Alina Barangay Tetuan. Yes, according kun Ma'am Flor Alforte. Diyan también kanatun Ken Tamira desde na Barangay Kalarian, si Ma'am Jessa. Wow, good morning, Ma'am Jessa. Si Kunel sister también estes, aside from Ma'am Flor, aside from Ate Lolita, sister namin Mads, di Ate Edna Sebastian Hilton, si Ma'am Yolanda Sebastian Apostol. Good morning. Good morning, Ate Dol. Siyempre, LDATun fan, Alina Asia United Bank. Si Sir Andy, happy Kumi morning daw Magamares. More power to your program. Happy Kumi morning, Sir Andy. Bonito at mga Marley dato nag-aaga. Buwan or more. Sir, pero mas yakada bonito, sir, kay takita ka naman aura. Si tadiskuti mga labas la importante issues. So, Mads, tamira gaduke na corazon di Sir Richard Mariano, hindi solamente edukasyon, sino el maga small and medium enterprise. Sabi to kay sila si uno del maga affected sector after what happened kanato, di ba? Makamiedo pagani aura sir no kasi na tamen otro variant Omicron. So nesita di aton mga vivientes sir abla pa sila kon cuidado. Tamira to sir kay technical announcement kay si entra daw si kanato na ki variant.
Así daw bira otra vez el face shield. Tamira to as When need arises agad kita, siguro. When need arises al face shield. Kasi sabi tal face shield tamin ara, well, of course, the comfortability is concerned. Basta lang demas lang kita and then proper and washing. I think we will survive naman. Sir, ongoing ba mga vaccination aura no na like na UZ ketal el mga estudyante conforme ba? Yes, they have realized when the introduction of vaccination was started, dol hesitant pa kita no. And then there are so many pa tapensa pa through the information ng mga media and ng mga internet di ato no. Dol hesitant kita, dol hindi kita take a risk because this vaccination is a risk. Taking, di ba? Man risk too, kay we have only one life and we're taking it a risk. So, because of the testimony and other results na okay siya, it's really for prevention. So, I think that the public is already very much educated agad kita. Kana nisisita agad kita man vaccine. Kay this is for our protection. Sige. So, mare ke ora ya? Marel Aura, 8:29 a.m. So, quiere kita man greet kun Sir Sunny Boy Jalani también. Ay, Sunny Boy, yes, correct. Si Sir Sunny Boy, yes. Jalani. Good morning daw, Sir RF Mariano from Ma'am Edwina Ehan Santos Salde. Ay, di mga Ehan Santos. Tetuan también, sir. Tetuan sa sila. Tali dito mag-aabla pa sila supporters. Ay, thank you, guys. Good morning daw también, Lorenzo family, Barangay Bungyao, Ay, Zone 3. Yes. Buenas con ustedes. Sabi yung excited ka sila. Pa number 1 manggit na DXXX na nabungyaw. Si at alcanza actually at depende tabi sa guest sir. Kaya kasi sila conoce con el mga kandidato di aton semejante contigo. Si cosa ba tu puede ofrecer kanila. So bira lang kita no después el cuantos mag-aviso. Palabra y Honor, Jefe del Barrio, Maga Consierne de Barangay. Asunto hasta ahora hindi pa tapon atensyon, inuway solusyon mismo. El programa Jefe del Barrio, RPN DXXX Zamboanga, amo sirvi puente para saber si cosa en acción y contestación de ustedes mga oficial del barangay. Lunes hasta viernes a las 10 del aga junto con Ronda April Boy Regino. Jefe del Barrio. DXXX. Radio on the go. Sabi kita, El Pasada del Tarde na programa Rachada del Tarde ay wikta con el mga reciente suceso antes sumi el sol cada día. El mga suceso y ocurrir na ciudad y na mga cercanos probinsya ay lleva kami con ustedes por medio del diaton mga Ronda Reporters. Rachada del Tarde. Aquí el de ustedes anunciador Ronda Christian Benedict Muta. RPN, the Leader Network. DXXX, 1008 kilohertz, the voice of the Leader Network in Zamboanga City. Mga kansyon tamanda acorda con ustedes. Your eyes open wide as I looked your way. El Memorias de Ayer. I'm strong, I'm sure, I'm in control. A lady with a plan. Never knew that it would go. Experiencia. Last night we lay in bed making love. Tamanda bira el mga pasada. It's not how long we held each other's hand. What matters is how well we love each other. De dolor y alegría. That I'm lost without your love. Life without you isn't worth the trouble of.
Recuerdos de ayer. El programa Hindi ka tu puede olvidar. A las 12:30 hasta las 2 del tarde. Principiando el lunes hasta viernes. Aquí lang, na de ustedes favorito estación. RPN DXXX Zamboanga. Recuerdos de ayer. Recuerdos de ayer. Solid for news and information, public service and entertainment. This is DXXX, 108 kilohertz in Zamboanga. Palabra Y Honor. Marebirando ko na diatun programa junto siyempre ka natin di atun bisita aura sis Dr. Richard F. Mariano. Servisyo kon edukasyon. Amo sa El Abla pa sila tagline di sir. Sabi to tauigan sa di atun maga kung sa viewers kasi chani kumigo ayo yan chat tan study daw le about dito yung ba. Resourceful kayo, that is Ablayo asiguraw ba to kay abla pa sila kay amo sila pregunta. No kere kasi kami kanamon dos el questions estaba. Yes. Kere kami kuntigo. To be fair na todo kay mucho kami mag-aapla sila. Manada sir friends and relatives di amon tan support ko na programa. O sige. Sabi sa preparaw yaman si Sir Conel di primer question. El primer question ko sa kita dale mare el 500 ano. El mare according 100 peso load ikunel cake from okay. Rebel House Bake Shop. Sige. 100 pesos load plus L cake. From Rebel House Bake Shop. Sabi to mare highlight man se man una ata kita ko nila kel 500 Gcash. Tamira to. 100 peso load. Sige, 100 peso load and cake. Yes, 100 peso load and cake. Si preparaw ya ba ustedes diamond mga viewers, i-listeners. Sir, labas sila ko sa ba LD2U question. Okay, so excited agad sila, no? And I'm very thankful, resourceful gud daton mga viewers na FB page. Research sila ako. Research, okay. I've been emphasizing, that's why my advocacy has something to do with education and something to do with business. Because I am not a doctor in medicine. Yeah, I'm not a doctor in medicine. Whereas every time kumigotan approach al gente, Doc, pwede tumaas de. So I always emphasize. So sabi yo, mostly di aton mga viewers have been subay gad ano gad sila kumigo, follow gad sila kumigo, and they know what's really my degree. So can you give me the doctorate degree that I have? I have 2 kasi doctorate degree. So maskin uno lang. Kapag uno tamin later on niya siguro. Oh, sige. 100 pesos load and 100 pesos load estimare. For 100 pesos load, pwede ustedes man-comment si ko sa L Doctor LPHD degree no di Dr. Richard F. Mariano. Again no si tala makita ko nila doctor, hindi to ko nila para PD reseta. Amo, correct. Otro kami kita need, di ba? Yes. Doctor of Education. Doctor of Education daw, sir? Hindi. Doctor of Education and Business? Yes. So, congratulations. Congratulations. Congratulations kung Sir Romeo Bravo. Sale ganador. Doctor of Education and Business. Wow, congrats, sir. Si Ma'am Abby, an comment, ele. Kasi si Ma'am Abby, an comment. Ayan, tag, ele, kun, Rodel Marian Fernando. Tagala kay Tamanda Lemira. Congratulations, Sir Romeo Bravo. 100 pesos load. So, para ko ganador, man chat lang na Facebook page del RPN DXXX. Kaya ito kompleto, guys, hindi lang Doctor of Education, but business. Doctor of Education and Business. Yes. So, congratulations. Congratulations, sir. That's why my advocacy is really on that 2 sector, the education and the business. Kasi pakitsura to man readiness kasi you know, if you're going to be a counselor, you need to be research oriented. Akal ba hindi kita as ordinance just for the sake na compliance ng kita na ordinance. Let's see ko sa sector gayo, do some research. Ko sa dila needs, ko sa kita nisisita man put up an ordinance or a resolution. So that's why taki yun na education and business.
Pati debe, sir, no functional as a ordinance. Yes. Kasi hindi, sayang lang, sir. Correct. Sayang el esfuerzo. Yes. Sir, aside from education and business, no, mention naman tukel kay si Seraw pa syempre mga eskwela, bla pa sila affected namin el mga businesses. Ako Xerox Capian mention too. Boarding house. Ko sa pa otro mga sektor tapla niya too, abla pa sila ayuda. Okay. So aside from the two core, I may say my core advocacy, which is education and business. I've been 8 years also in the council for barangay. And I also feel that si Chenea Muri mga diaton mga personnel na barangay, dol left behind ba sila mga benepisyo? May isa sila retirement, may isa sila mga health worker di aton, and mga tanod, even mga tanod talisos na kamino, bien kansaw, bien lang ang mga color. But at the end of the day, kosa sila benepisyo ta saka na di aton local. So let's think of or let's come up with a study ng mga benefits na pwede kita dali kung di aton mga health worker, daycare worker, di aton mga peace and order personnel, di aton mga lupon, el kenta alegrat, tan mediate na di aton mga problema na barangay. So these are the another sector that I wanted really to kay taki kita, stava kita ng mga barangay. So sir, ang sinakalidetormento no, ta servi to ali ka barnoy to ko sa tarisibi after. El mga health workers. Hasta aura sir ang sinapal sitwasyon. Yes. Sweldo lang sila tarisibi. So let's talk about insurance to them. Not only short time kasi el insurance one term lang, 1 year lang, yearly lang. So let's think of once they become personnel in the barangay and they serve for 5, 10 years, so still allotted benefits to them. Diba? Sir, kaya kung tigo man greet no si Ma'am Chel sa Avedra. Good morning po, yes, Sir Avedra. RF Mariano, Aquina Tetuan Estrada. Dahil sabi ka to, hindi yung staba, no? Mga viewers dito, puro Tetuan God, sir. Tetuan God. And I'm really happy for the Tetuanos because they know me from 2000. I started my career in 2010. Hasta ara, hindi kat sila tadya kumigo. They really know my advocacy. Galat to sir number 1 na Tetuan. Yes, hasta kita number 1 na Tetuan. Hasta election del council, I was there on top. Na number 2 taming gatyo na Tetuan. No, igat deha kumigo de Tetuan. Pero kamira también kanaton sir asa na barangay Bunyaw, yes, na Victoria, di ba? Bunyaw, Kaya this sir ang sila de interesaw. Yes, correct. Other barangays is really gat sila taming kumigo ta support. So I think we it's about time for them to Sir, no tamira to sir no como un tata, padre de familia husband también, no? Tiyan na ba to, sir, specific ordinances, sir, in mind, sir, ke pwede gayod, sir, dale beneficio kon aquellos maganana di atun, magabata. In terms of family welfare, we have already that in our local government code, yan niya sikitan na daton laws, proper implementation niya lang gagat siguro, hindi pala naka-attune kung daton mga policies. But talking about the welfare of the family, that's really a very crucial in terms of community affiliation. Kay aral mga conflict na familia, conflict na barangay is really on family matters. So what went wrong? So Chene ba na daton barangay tadali advocacy in terms of family welfare? LD aton concentration lang ba on protection, di ba? Kasi before we go to the protection of the children, the protection of the mother, aki nakita na family welfare. So I think it's more on advocacy. Kaya siguro kita mang-create el unit na sector na barangay that could really pay attention to the welfare of the family. So takay syempre mads no na parang abla si Sir Richard na edukasyon yes, syempre. Educating pa rin. Yeah. Tormento man to abla pa sila, abla pagana sila tormento to pwede na di mi pensamiento mare. Sili Sir gayon. Si Sir Richard no kere mads maga ordinance akal research based gayon. Hindi solamente akal la kopya to ya pipina to or di ba? Para abla lang kay chene to ko sa yase. Chene porque sir chene ba kota para kun un konsehal necesita no, it's not the quota. It's your responsibility to come up with the ordinance. So if you're elected a councilor, at least you have shared in the ordinance. Chene ga to ordinance at the end of your term or at the end of a fiscal year.
Tiyan to cause and focus to. So this is what I really wanted. Research-oriented kasi kita na academe. Na academe mo pwede to man igual ara, career student example. Employed ba daton mga estudyante kabag gradua? Kaya baka man offer kita curriculum, then ending mo gali sus only ta anda o hindi sa stand match na industry. Coastal industry kere, iyang produce kita, hindi litan match. So we do research, we do tracer study, we come up with the employability of the graduates para mira kita el matching di aton. Then hindi litan match, that's the time we have to review, revisit our curriculum para man match eli kunel mga industry. So si tarita ito na council, ang sino dapat el mga counselor? Focus on agriculture, cause of problema, fertilizers, conduct a research. Then from your research, kasi naman si research-oriented, to siya itong mga findings. And from the findings and recommendation, that's the time and ready to ordinance. Kumbaga, sir, nasita, istudya kat anay to embonamente, antes tahadi carefully. Antes to ali kosa-kosa, abla or kosa-kosa, abla pa sila implementa. Amo kasi expertise mads, no, di Dr. Richard Mariano, as a research, research-based igual kuntigo sir na sa mga curriculum na so anad gad to sir no na maga research. Sabi yung curriculum review aura sir. Yes, we have done that. Last week lang kami. Sabi yung busy sa sila. Sir tan spearhead mas. LLD yun, di ba? So anyway, man greet anay kita di aton mga viewers from si Sir Rodel Marian Fernando late daw huhu. Ito guys sa Fernando Sir, si Kagawad Neil Cambal Mariano, the best RF Mariano, si Ma'am Eleanor Mariano, Tamira también supporting wife gayot. The success of a man is really on the wife. That's family orientation. Sabi to sir, importante también para kung abla pa sila public figure kaya po nito estaba to na abla pa sila buenamente familia. Not necessarily akal rico, sino abla pa sila intakto, di ba? Abla kala sila mareno loyal to na dito pamilya, loyal tamen to na dedikasyon dito yo para sirbi kunel pueblo zamboangueño. Agrio se mare 200%. Abla pa abla pa si Abby, sabi to si Abby Eliel tan thank you para kanatun. Thank you for watching daw Ma'am Eleanor Lim. Kasi sabi to si Ma'am Abby parte SDL Palabra Y Honor family. Ben supportive gat sa ele. Abla pa si Jeru Sarte, so proud of you pa daw. Yes, natugbungan. Apen sabayo tata anak dito. Mostly LD mute naman mga supporters. Talamat kami dad, hindi dad, papang, talamat kami. And they feel me as their family. Kasi ko sa mga emergensya, tapos namin kita ko nila ayuda. So parang tan feel sila doon, father figure yagadi ko nila. Okay. Sir, yan mention también to agriculture sector. Yes, agriculture. Kung sa particular plano para con sa sector. So, taliman LDA, tali LDAR, tali LN, National Irrigation, NIA. So, siguro, let's collaborate con esos. And then, after the production, next tamen, problem, issue is now the marketing side. Kaya mucho gat sa tabla, kenta kada rico, hindi farmer. Di ba? Kentan finance kun farmer. Na cause problema porque farmer tan 5-6 or tan 9. It's because they lack financial resources. So they lack. Then after that, pwede si RF entramete na marketing niya as a farm to farm market road di aton, as a how do they deliver, igual alil bagsakan. Let's make a study in Bagsakan. How many % of the vegetables are coming from the local? And how many % are getting from Cagayan de Oro, Bukidnon, and other parts? Okay. Baka bin alto gat el % del Davao or Bukidnon over our local, La Paz, mga akina de aton West Coast or East Coast. So, what makes them this way? El presyo, el price, etc. So that's a study to be made again. Then after coming up with a study, recommendation, then siguro dahil kita ordinansa kentalin mga nabagsakan pati na mga market di aton na patronize our local products, di ba? Para tamin mga local farmers di aton. Sir, no, kumuun businessman, kumuun abla sila educator. Satisfied siya kumuun private citizen tamen no abla sila kay hindi pa naman to sir abla sila politician
Pero in God's mercy, sir, ay keda. Sir, ko sa Sir El Tamira to, satisfied ba to, sir, na hilaya el city government taman handle kunal COVID situation na kinadiatin syudad aura? This is an issue or problem na every country or every place or every city, municipality is facing. So let's come up into a reality na, the Zamboanga City, yes, they were able to sustain it, to come up with programs and other needs of the people na kita lockdown, yung provide man. But siguro nisisita pagad more. And as to the aton medical, I really appreciate the former Senator Miriam Defensor kay during that time yan sila el world declaration of pandemic siya sila medical study on how we will na hindi kita nisisita enteral virus, we come up na with intervention, more facilities on medical, mga vaccination, todo yan dapat sa in place na hindi kita espera lang anay legal virus. That's the time we think of intervention. Intervention must be placed whether there's pandemic or not. Readiness ba? Igual as mga rehabilitation data, isolation, quarantine facilities, maskin may pandemic. Let's have this kind of facilities para si takiman, we're ready, we're prepared. And that's really my focus, intervention program for this kind of issues, medical and health. Sir, chenek natun kanya man text desde na barangay Canelar. Kung sa daw tu pwede ofrece kanila mga senior citizen. Usually kasi na senior citizen ara, I can feel it. Kay there are senior citizen, hindi tan feel el benefits na dapat sila. Why? Because there are senior citizens no ay kabaman register. So liga ara tadaliya di aton mga benepisyo, talyatan siput yung mga senior citizen. Could you imagine, there is a barangay, 100 registered, yan the registra, and now si tadaliya kita, yakida 300. So I am calling all senior I know, active si ara mga chapter senior citizen under the social welfare development di aton na city. So, registered and bank, kasi el data tatseni kita na mga chapter si kwanto amo si data tausa kita na in terms of mga benepisyo pakitsura kita abla dali kita 5,000 kada senior citizen o dali kita 1,000 if the data that we have is inaccurate. But if you conduct a research, anda ka mo registra, man-form ka mo, embang kita, todo kita profile chene. Now each of the barangay si chene sa todo profile when we conduct resolutions or tabla kita ordinance, chene kita databases, kwanto senior citizen kita, para once you implement the benefits, everybody all, sana all will be receiving that benefit. Kasi in bank, chene kita data. Amo sa kaso di ato nara, wiki amo sa taduli gadi mabisaya, dapat kada barangay, yan dagat house to house, kay chene man ara senior citizen, tadaligat sa sila. Hindi kami pwede kami na, takiya lang kami na casa. So, exert effort the barangay. Go to their houses. Conduct the profiling. Man-profile gat ko nila. Kapag in-bank yan na barangay. Para si anybody agency, not the local, sa mga grants, mga USAID, na tadali beneficio. Where do they go? They have to go to the barangay and ask for the data. Kwanto senior kita kichene? No, ipapabor-pabor lang kay pamilya, kay ano. No. Everybody must have the record. From number 1 to the last senior citizen that we have in the community. So, otra vez, importante katakal siya na proper data, di ba? Para todo benepisya, hindi akel iskuhido lang. Sir, taman agregadyo sa kuntiyo, kasi akel lamira to kalan post yung mads, akel di hagale. Abuela, sir, uno de mas de 80 anyo, uno de mas 60 years old. Disukal na sir 80 plus, no? Sabi to sir, noy sila sir ni 4-piece, noy también sila sir senior citizen, ese beneficio ta recibe na gobyerno. So hindi agad todo sir, ta pwede sir beneficial no kun ese programa de gobyerno, tupaw agad to sir.
So yan, diskuti kita no, manada kita ko sa diskuti aki, edukasyon, Pwede agad business. yung mantil no, na ready agad si Sir Richard no, man-debate man, abla sila man-defend kung na di suyo maga-side or di Pero hindi yung man, ano, Mads, ano, keryo, kaya kontra ko na ng debate, kaya tamira yung di yung gana. Conviction agad si Sir no, todo ko sa leta abla siguro agad. Sabi to LD mo study na undergrad, pati na di mo law school, hindi lang enough para pwede ko na naman debate. You know, Lisel and Christine, in my case, I always go to the basic. Pati otro with el gente si research oriented, di ba? Si de Berasan, kita sir. basis. Siya na kita basis when we do something. Yes. Hindi akilam na ba sila boka-boka lang. Siya na Sir, kadlaman, siya na substance mad no. Sir, arat siya na tamin yung pregunta, sir. Kosa dito stand na mga corruption issues? La sila sa kompleta no under the table deals. Yeah, mga under the table, red tape, mga ano. You know, I'm handling now subjects sa Masters in Public Ad. That's under my college, the School of Business Administration for UC. Taki Kumigol grad program. Ako sa man mariman endo na dalos. You know, corruption, in terms of corruption, the system is in place agad. Tali agad sila system, no? I've been discussing din to my students na, kamo, the young ones now, try to develop an environment na little by little eliminate already sa mga corruption process. Kasi, you know, Chenebes, converse ako migo mga estudyante. You know, sir, taliya kasi sir na system, correct. Taliya. Entra kami, sir, I don't want lang to mention some agencies in the government, no? Entra kami, sir, taliya man, tadali man state, and bagsak man state. Okay, so I said, what will you do? Okay, you know, start a life na akalbatan, appreciate kita ko sa lang kita, Chene. Kay Chenebes ta uya lang to say grabe sir, oh teot kotse yaman 1 month pa lang, 2 weeks pa lang, uy baal yabat el casa. You know, these are indicators that there is really a corruption, di ba? Kay could you imagine iyo gani kwanto anyo yung ta negosyo for almost 20 years siya yung ta negosyo, but I have this what we call cars house 20 years pa after yung kuskus yung kaldero, yung kuskus yung plato para lang chene these resources now. And if you will be employed, you will have this just for 3 weeks, just for 3 months, and just, you could really compare. So I always emphasize to my students na start from you. You're the young ones. You're the next generation. Dehaya lang, kunila. Si sale sila, at least you will now have the change. And that change is what we call culture change, organizational changes, management changes, and start from you now, the next generation that we have. Anyway, abla pa si Sir Andy Galvan, el manager del Asia United Bank. Good morning, Sir Richard, my counselor in District 2. Thank you, Keep Sir up the good work daw. Yes, thank you. Sabi to gat sa avid viewer deste programa Palabra Y Honor. Kay kere gat sa si Sir Andy, konose konal di aton maga kandidato. Di ba Let's invite others also to have this kind of program para. Yes, sir. Tormento kasi kel como un voter iyo personally. Akil anda yon na presinto. Kabay no kono sa mga liyo neste kandidato. Man shade lang yung alya kay ya uyo di su nombre. Di ba importante katamira kita el abilidad, el track record no del amo sa importante. Amla pa sila kay your vote di aton sa futuro, Yes, di ba? correct. It's Agree our to future. sir? Yes. I always, every time I go to the barangay, numalang badali kumigurasan kay pruba kita. No, it's not that kind of reason that we need for you to make the decision. When you make decision, always check amo ta abla ustedes el profile del gente, quién va a ser, cosa vale programa puede dali ko natin, because remember, abla ganin si Lisel, we decide for our future. For the next 3 years, for the next 6 years, daton mga national, we wanted also to have a better future, a better Zamboanga, a better Philippines. So your decision is really a factor for a better Zamboanga and a better Philippines. Sir, allow me to read this comment start from us, mga millennials, sir. Sir, ke modo man se, noy pa daw resulta el swab test, asya sila sa le positive, ali na uno ospital. Sa opinion, sir. Correct, no?
That's why, you know, if these things are happening from time to time, parang tatsa niya kita sense of awareness na parang hindi man amo el proseso. Perde el trust di aton, one, to the hospital itself, or to the government agency that handles the process in terms of result, whether it's negative or positive. So, chenebes, hindi kita para mamblame ko na lahente. Because the people will talk against these things because they have experience. Conversa lang mo sa issues ansina just for the sake of no, they experience that. Chene pamilya taadlak kumigo Richard, porque sta ansina yamuria lang kabar yamuria entere kami aya kabar later on nya sabi gali kami negative gali nara ko sa manhakot kita el muerto alya. Sir, duele Sir, okay. gayod. Yamuri dito lagwan, kapag sa suspecha kay abla pa sila COVID. No, ito pwede man hunto kunele for kwantos noche kay nasita to entera derecho. Entera to derecho. And then later on, sabi lang galito, it was negative. So, duele, it's painful. Abla yun. Kaya kita, we have a different culture now. We really take care of our family, masking up to the death. Maski niya muriya. Hindi igual chene ko sa culture, abi kuntigo na keber si muerto ya. Yes, there's a culture. Liba, observe lang ustedes na mga lamers. Chene pamilya, akil culture, nakikintabi siya. Tadali lang alas snacks, tadali lang ano. It's because death to them is no longer na may value. But for our culture, di ba? Hasta ultimo death, por eso ben sensitive kita. Ben sensitive kita in terms of this kind of procedure. Yes. Mali do sa this procedure, conversa ka sa lente. Hindi ka sa sila deha because we really love our families. That's the end. Then comment pa si Eldia Aton Uno aki Facebook viewer pero hindi tanto ta intende si Kosa Kaltan min si sir. Baka pwede eleman wala pa sila man type otra vez kay dolyan kamali na na Sir, sigana to sir, zero capacity na mga pobre si man hospitalized na public hospital sir para hindi ya sila. Palta. No, ipase pwede man wala pa sila kompleta, di ba? Mads, good morning no kun Ma'am Yolanda Sebastian Apostol. Hermana también di Ma'am Edna Sebastian. Tali también na barangay Tetuan. So tawi ka lang sa so di aton guest today na estaba na Tetuan. So manada kita ara sir no Tetuanons gayod man. Sabi tul Tetuan uno dal mga grande barangay sir no. Mga kwantol populasyon ni Aura sir? 30 plus. So 30% population. Then Tabota nasa 18 to 19. I don't know what's the latest kasi siya naman kita registration the last October, no? The last October. So data will be coming in siguro mga 20 voters na Tetuan. Asa man ko sa Lenut actually ara sir ta prepara el COMELEC listing plus of course the official candidate sa gayod less the withdrawal kanya ka man withdraw. So by this month siguro we will have the official na gayod list. Sir, kosa pa dito otro baga advocacy no aside ko neste from small and business enterprise, education. Okay, so on my if given me the chance for the first term, mang-concentrate lang at yung kung neste mga advocacy system. Because you know the importance of focus. Kaya kaya tayo yung bilala na barangay bring ka tamin yun natin. No, I am a person that really focuses kasi you can believe if I started there's always an ending. Sinisista to prinsipyo to na project to up to the end of the project. So that's what I'm going to focus. Focus ka sa education, business. Ali lang ka huga. Then siguro, if given me another term, expand ya kita. More on mga intervention ya kita. But for the third year, for the first term di mio, una siguro, I'll go for the inventory of all the ordinance on business and education. Kay nung makita ko sinasabi kita chenia kali si ordinansa, yadali kali si ordinansa, and then takya kami nyo, bukatan si Mariano. No, we have to check the inventory. Baka nisita ya kita man review, hindi ya effective, hindi ya siguro ordinansa very much trending ba, dul yan paid away bale. So we have to review and come up with the inventory. So tang question as that is what more akalang anay for the meantime because I am a person who focuses more on the particular issues and concerns. Pero for I'm sir for sure man ko sa base support ta también to sir no kun el maga ordinansa kay ay pasayal otro maga counselor sir. Kasi sabi to pwede tan beneficial otro maga
miembros del otro sector. Yes, okay. Importante kay lakal na konseho abla pa sila maskin onde ba sa estaba partido, Sí. union o sede sir no. Union, unity. Kasi after all hindi man tuta representa el interés del partido, sino Correct. interés Del del public. The Gusto ba ka, people. sir? Yes, correct. You know, Lisel and Chris, once you become a councilor, you're not only the councilor of District 2. You will now become the councilor of the entire Zamboanga City. So, both District 1 and District 2. Oh, and attention dito you, dali to focus, dali to dito yung mga ordinansa. Benefit to all. To all, yeah. Not only to District 2 and District 1. Malaki ora ya. Yeah. Kaya kaya sa bros kaya Amo. diskutuhan, no? As Mareno, el hora ahora 9:03 in the morning. So, este hora na liba ka natin, el Kagawa de Barangay Tetuan, Sunny Boy Jalani. Bira lang kami, después el cuantos mag-aviso. Yeah. Palabra y Honor. Buenos días. Este el de ustedes servidor John Dalipe. Que tapela con ustedes manda man COVID vaccine. Este vaccine ay puede más proteger contra con este contaminado virus. Y firme acorda, the best vaccine is the one available. Junto el entero Team Dalipe, tabla con ustedes. No perde esperanza. The best is yet to come. KCC 13 million mega raffle. Congratulations to Lailani Pioquinto. At ikaw ay nanalo ng 500,000 pesos worth of cash and shopping money. Kaya mas mag-shopping pa sa KCC Department Store, more choices. At mas mamili pa sa KCC Supermarket kung saan pinakabarato. Because everything's here at KCC for you. Mga bibientes, el Advocacia del Diaton Konsihal Bong Atilan. Si Konsehal Bong Atilano, nasa acorda con ustedes. Sige kayo na health protocol para libra kita na enfermedad de COVID. God bless! Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra Gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra Gutom. Lalabas ka ba ngayon? Pupunta sa paborito mong lugar? Okay naman lumabas. Basta kumpleto ka sa ingat. Mag-mask at face shield para makita ng lahat na mahalaga sila. Maghugas ng kamay dahil hawak mo ang kaligtasan ng iba. Dumistansya. Ito ang sukatan ng pagmamalasakit. Sa ating pagsunod, pag-angat na ang kasunod. Ingat-angat tayong lahat. Bisaya din as isko. Lolo, Bisaya din as isko? Bisaya din as isko? Bisaya din as isko? Sama ka nato ang sugalanon ni Isko Moreno, nagsugod sa Kabisaya, gipanganak sa mga ginikanan nga Bisaya nga napugos pagpanimpa dito sa Manila tungod sa kalisod sa kinabuhi, tungod sa kakabus. Nagtrabaho sugad sa edad nga 11 anyos isip basurel nga ningkamo, miskwela, milampos. Tungod sa iyang buhat ug agi, nahimong usa sa labing tinahod ug inilang nga mayor sa Manila ug sa tibuok Pilipinas. Isko Moreno, mubati ka na tong mga Bisaya. Ako po si Isko Moreno, anak sa Bisaya para sa Bisaya. Center number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Solid for news and information. Public service and entertainment. This is DXXX, 108 kilohertz in Zamboanga. Palabra y Honor.
Pirando na daton programa El Palabra Y Honor. Taki syempre kanaton di aton mga viewers, di aton mga listeners. Abla pa sila hindi bumibitaw kay keregat sa Especially mareno maga tatuanon staki gayud kanato. Pero mareno el question di Sir Aral aka segundo question. Dali kita luego mga 9:30. Gana sila cake. Pero abla pa sila akel maga for example el wife kay close siya kal concern, di ba? Hindi ka sila pwede el wife and el anak. Pwede el otro, si di ba? Si of course hindi na sa entra si Ma'am Eleanor. Kasi si Ma'am Eleanor si pwede dali mas kera si Ma'am dali. Sabi yo sabroso ko sa dila empanada mare. The best actually, sir. Kumutan endorse makita no. Si Channel Oceanas abla pa sila kere man cater. Pakilaya man contact sir. Takilang kita na Tetuan, Crispin Atilano Street. For the number, it's 955-441. 60. Once can avail to kunal services del Mariano Catering, no, RF Mariano Catering. Asiguraw to kay El abla sila part of your payment sir taginda gayud sir na social abla sila entrepreneur pati na proyekto di Sir Charlie maga feeding program sir no number one that's the antes taas agad yes sir. Almost 10 years sa kami na feeding program. Por eso there was a time tan recognize at kung yung mga police kay anytime tan lockdown tali si RF tadali maskin aros kaldo or something food for them kami to feed. Sir si Ma'am Eleanor pagale katako si gayod personal. Siya mira tanyo kal na Facebook. Gayod. Kay follower yo dal Facebook di sir. Di sir RF. Mads dito yung next. Sir, dito yung abla pa sila pregunta. Pakilay to tan define kunel good governance. Okay. So, in terms of good governance, there are formulas to that if you're going to come up with the study of good governance. There's the people involved, there's the policy involved. Kasi Chenebes, okay dito yung people working, el policy tamen implement sila is not hindi tan match. Kasi as what we experience in the past, even siguro time of the different presidents and the different policies are there, people working with the organizations are there, but sometimes hindi litan match amo sa kita taabla na el governance hindi bueno because there's no accountability, there's no trust from the people. So the people, the policy, everything abla nga sila the stakeholder of being or having a good governance. So, no, yan mentioned the transparency. Importante gat sa sir naun ala pa sila gobyerno. Kay el abla pa sila at stake ali el sen. The taxpayers. The taxpayers. Actually sir Chanecal sir ara un counselor sir detetuan tambien no. Kere ele sir taman suggest elements no kay man cover kita live kun akel bidding process del mga proyekto aki na syudad. Sino kita ko sa Esconde? Let's be transparent. Amo si Cheneves na mga bidding talia el mga personal affiliation, dito yung mga pabor-pabor. That's unfair, di ba? Pero according sir no, according ko nila sir, el contestation daw ko nila sir no kay noy pa daw kita budget allocated para kuneste. Pero easy lang man sa mare, man live yan lang kita na Facebook, sir. Live. Pwede gani kita man live maski noy kita ko sa taas kanta lang kita tan video kita live gani kita. Kanta gani ara lang short na benefit todo. And you know, when you conduct the bidding also through live instrument gets it's really na el public will know what's happening now. So example, abla si kapitan, construction akidiin nyo road. Na chinibis esos espera lang kuando gati diamon camino ki sementa dol almost kwanto anyo man kami ta espera. But if they know na yan award ya chene supplier, ya chene contractor, so aware sila na sir kagad man implement. And that's way you be transparent, be accountable for the process. Sir, tiyan nakilatun kanya man text, hindi siguro sila aware. Baka ara lang na abre din sa Facebook or uwi ka natun. Kiyan daw dito yung alkalde. You know, when I select where team will I'll go, I always, tasigi tamin yun na dimi, of corazon, pati experience, and of course, akal table sila na tiyan gayot, skills
in terms of leadership and decision making. Hindi kasi kita nisisita politician or mayor or any congressman na list skills leadership and decision making. Alia Calmads and So I go really for Team Colorao and of course Kong Celso is always my idol ablayo in terms of decision making and leadership. Baka kaya sabi di atong texter sir porque sir na Team Colorao na manada man kita aura no abla sila grupo kita kore porque sir dito konfiansa ya dale to na Team Colorao. It's really on the leadership style of Kong. Leadership by example, Yamira Seconele. Yamira ka sa Seconele. I've been working with him for almost 3 years, taliyo siyempre Conele, then now I'm still running under his leadership. Kaya pwede ka leadership by example, good decision maker. Abli contigo ha, hindi si basta-basta ta decidita abla na gente, ko sa PD abla sa derecho, yes, no. Kaya really si abla yes, chenele capacity to give, chenele capacity na sabili el beneficio ko sa saka. So, hindi si basta-basta lang litabla. Pati, hindi litan promise or akal abla to derecho, abla, kamino kong, pwede to sementa, abla sila, si manya Natalia no. Hindi ang sino personality di kong. Abla lang si kunti ko, sige, man-process kita, ha? Ngira kita ko sa ahensya, ko sa, ang sino ba tadali? Hindi kay el hope tadali to derecho, and then ending, hindi to pwede man serve. And that is what I like Kong Celso. Na si Kong Celso, si Ablase, ta disis-dise, ta make gatse, tam process gatse decision. Sabi yo sir, hindi ko nele difficile atraka kwando na amo gayon. City Hall ele kasi kami as media practitioner ta pwede to ko nele diretso atraka si hindi to pa sa akel manada pagayot pasikot-sikot alya. Deberasan ese. Sabutan na otro maga division heads mas diretso yato. Konele si chanele bisita espera to. Después el bisita pwede to entra. Ansina si Congressman and then Celso si fossil issue dito yung talibato kunele lama sa diretso kung al person concerned. Example, el barangay affair, lama sa diretso kasi kaya resolba ko sa possible solution kita ase within the person in authority plus el tang complaint, el barangay ba or kosa. Then action diretso. So hindi sila abla to tormenta to or man reschedule no taliga open kat sila. Kaya giberto ese may tatrabaho hasta la 2 hasta la 3 del aga. Dali pa sila sir tauya Dali. Kaya overtime musog at sabi yo se Aliso secretary gane di ba kay Chenekel one time tatrabaha daw sa sir maskin de noche. Sita kami na daw maskin de noche. Antes namin sel hindi pa uso daton mga e-signature, di ba? So personal kasi ultimo business permit signature gadi so yo. Abla pa si Sir Angelo takyagat ele. Ese gayot di mio mayor, Lobregat. Sabi tan type ya sa ele daan kay abla pa sila kumigo anoche. No ipadol question tan type ya daw le. Excited kasi Angelo no. Tamire mas yan research sa si Primo Angelo about kun Sir Richard Mariano. Actually tan research siya di aton mga viewers kay personalmente taman message sa kumigo. Ablay okay pero no sabi man yung question kay el question estaba kay para datong guest. Sir abla si Sir Romeo Bravo sir. Bravo yes. Richard Mariano uno na milista as councilor na distrito 2 na district 2. Thank you taman yung sabi kyan el otro na lista kay abla pali uno daw na lista. Diba? Uno daw na lista si Sir R.F. Mariano. Yes, Sir Mayor. You need to have at least 8. Choose the 8. The best 8 that we can have in our city councilors. Importante bakal sir no si anda tubo talya na presinto. Wala pa sila man feel todo kun si 8 no. Yes. Kaya wala pa sila sayang. Dito yung rights, dito yung mga dala lang to na uno. Enshrine mga sa na constitution, pwede kat kita iskuhi. Pero tapidi lang kami akin na programa sir, debe abda pa sila si iskuhi man kita, iskuhi gat bonamente. Hindi akil kay konose to kunele, kay popular, pero kay hoben, kay try kita kunele. Sa galataki di aton programa para giya kunel magabotan just in terms of make decision making no si kung ken gayod sila debe bota man assess gat en bonamente. Para kumigo mareno como un votante, hindi utamira con el edad. El tamira kat yung sir el track record. Kasi ko sa man yung ase con ese edad si el track record
Abla pa sila Noy man. Noy man laman. So, oral track record, no less compared ko na kel na de edad. Ang sina batutan min, Mare? Si Ansina, hindi man sa importante dito itsura, dito edad, o kosa man to, di ba? El importante akel bonito dito yung track record. Kapag akel sabi to, kay pwede gate sirvi buenamente con el syudad. Hindi depensa con el interest lang del di su partido, sir. Gusto ba, sir? Kosa kami kita abla? Yes, that is really the process. That's really the process. So let's educate our people. Kaya mo iba na dagayod, tan-decide sila because of just popularity, tan-decide sila just because anak mo nila man Yayuda kanila, dale 500 pesos, dale 1,000. Send man sa gobyerno. So, ang sina lang ba kita aura? Kaya pa sila, por causa lang na 1,000, na 500, kunelia to ta iskuhi. Di ba remember, kanila ta depende di atun futuro. Hindi solamente di atun, pero el futuro del di atun mag-aanak. 3 anyos ese Mare, sir, no? Pa sila, dura sa sila ali. So, debe iskuhigat kita imbonamente. Por eso taki kami, imbita kami, sir, mga kandidato. Yes. Hindi, mas hindi ko sa partido, sir. Kay kere kami, introduce ikat kanila bonamente. Pakilaya sila tan answer, maga issues, di ba, Mare? So, Mare, no, according gal, Mare, no, kung nakaldimiyo tamin friend, STL, sir, banker STL, sir, ablale, ay illegal ekel hasta sir hindi because of palabra de honor nun sabi sir kay akagalit tal kandidato illegal ekel mas Elia man spearhead kun sa proyekto so diaton programa no very sila helpful gayod si educational gayod sir para na diaton maga viewers i listeners sabi to abla pa sila sabi ta prepara diaton maga viewers so type kasi sila pero sabi sa mga 9:30 9:30 dali kami el aka segundo question. So, question, relataw na diamo diskusyon, irelataw ko na di atun guest. So, LSL dali, hindi kami, para fair na todo. Di ba? Naipabol-pabol. Nakita ki pabor-pabor. Awla pa si Sir Romeo, selective lang. Selective lang. Kaya tamen si Riza G. Greetings daw. Wow, greetings daw, sir. According kun Mrs. Grino, de barangay Tatuan también, sir. Tatuan ka sila. El Maestra ba si Mare? El Maestra de Tetuan Central School. Good morning, Ma'am Grino. Good morning también. Kunel di aton maga abla sila personnel del Southland Farm, Alina Barangay, Pamukutan. Sabi sa bro, sukot sa idulce. Pinaka-dulce Mare, pomelo. Idila maga prutas Mare de kalidad. No niya agad sa Mare des de antes akina Zamboanga. El Southland Farm. Abla tabi si Sheng, yan sent ang laka natin emoji de hearts. Kaya it's trans nila de kere kung Team Colorado, sir. Kay Colorado del heart. Sabi to Mare, sabio de Colorado man tuno. Di niyo kasi ropa inantes. Ya usa kasi yo. Abi, oh my God, hindi aman nita kape. De Colorado tamen era yo. Bueno, Mare na rompe. Sir, ka era rompe Mare. So, ang sina kita no, abla pa sila si tali kita pirmi na kasa. Ta aumenta di atun magaguldura. Sir, para kuntigo, sir, kosa ba tuya aprende leksyon during pandemic, sir? Number one is the closeness to our family members. Before pandemic, takome kami na table, kanya-kanya. Kaya syempre busy to, no? Antra to na, that's the time you eat. But now, talya to the whole day, lockdown. So, family bonding. Meaning to say, at the end of the day, si Lord, si God, Abla, the end, you will really still be together. El mga pamilya. So, alaki tayo pwede abla importansya ta pwede ito iko sa kwento mga bata. Siyempre, before pandemic, na ito time niya. So, inibes lang to kanila mang kwento, importante lang. But now, the whole day to tayo, siyempre, man open topic to about their future. Kosa man to kere anak, kosa to kere, kay supporta dito yung mother participat, daddy, kosa man to. So, guide more niya kita time for guidance, for counseling, mentoring ko natin mga bata. And then, depression, kasi talaga tamin sa depression. Even di miya ako jutay, daddy, kwando man yung anda na cases? Kwando man yun? Cover to diya yan invite school, pati health center, akal man bakuna, para na mga bata, akal mga polio, mga other. So, daddy po diya yung kami na. Pwede naman, nakayang bakuna kumigon. You see how excited they are in terms of getting out from the house. So, mucho. We have plenty of things learned
during pandemic. The values and the family. Sir, Habla pa si Ma'am Sheng Marele anay tekita. True lalagat, sir. True lala. True lala. Agreegan sila, sir. Pero anyway, china tamin kita, habla pa sila taman kampanya, temprano pa. Habla pa si Sir Angelo, vote straight, Team Colorado. Angelo. Good morning daw, sir, no, from Ma'am Sheka Shaker. Pale, watching from Qatar. Proud sister yeah. here. Bless you and good luck. RF Mariano. Or manala dito you, Yes, sir. my only sister. Okay, so Dos lang lejos kasi kami. ustedes. Ako si Qatar, Sir eh. Kagawad. First cousin kami. First cousin. Sabi to sa bro, suot kal di suletchon. Lechon. Basta tiyan kami okasyon, kunele gatyo se, kay hindi man yung abla pa sila, no yung tempo, anda pa gayot. Kay nasita man to si man down. Alya kunele, man ano lang yung blayo, sir. Man order yung lechon. Na yung Michael down. So, si man deliver yale, amo pa yung paga. Sa broso di su lechon. Ni El Dinuguan. Kosal nombre de lechon. Nils Mariano. Tamira lakel enantes. Sir, ko sa leverage no si El Del Un educator, si once kedale elihido como un konsehal legislator lekeda, sir. Ko sa el leverage, sir. Del Un educator. Yun yung in-explain natin kanina as far as my focus, my research-based get kita, di ba, educator. So you can expect na mga ordinance, chanigat laman. Chanigat laman, chanigayod, proper direction on the needs and the problem of our society. Kay research-oriented le. So for me, that's my age now because kwanto years siya yun ng mga research, ng mga business research, thesis writing, mga dissertation. I really appreciate how we come up with findings and recommendations. Sa amo tamin yung carry araman implement as a city councilor. Research. So, research-based gayod mareno todo el mga ordinansa. Kita planya pa sa si Dr. Richard Mariano. So hindi to pwede expect abla sila gale lasangan lang mga ordinansa. Pero sabi to mare bigla ba yan kunambre kasi chenyo kaya le mensahe di Ma'am Eleanor. Ala pa element tayo li aral liba empanada. Mga palangga gatos teres di Mimor. Mga Mars gayon. Mga Mars taming gatos teres. God bless you, Ma'am Eleanor. Sabi to kaya yung termina ko ng programa. Kaya sabi to si Kilaya de Sabroso basta abla to RF Mariano empanada. Catering services, di ba? So, si Man Cater ustedes, El Dios Adesen, taginda na abla pa sila, na ayuda también kita dala si Sir RF Mariano. Sir, pregunta si kami kun Kong Celso ayer. Donde tu, aquel tiempo de pandemia? Ay, habla. From that point, no igat siya sali na Sambuanga. I was one part na kondo yan establish mga checkpoint, you ask them. Ken una daliwa ko nila kumida. Even in Licomo. Even the barangay captain have really appreciate me. Sir Chard, yung legal kumida dito yung aki. Hasta Licomo. Ako dito mga frontliner alya. Kaya alya, kondo ya prinsipya mangat, talya mangat todo, el mga border di aton, di ba? Alya gat sila kaba planta everything. Even to the extent ko sa diya yung taliba. Even el pinaka-alto hepe na di aton task force, di aton I really appreciate, sir. Naging damang gato aki. No, that's really what I want. Kaya rin man feel ustedes na at that time talya ya bingkansaw ya gato tapos diginda si RF Mariano. Even as mga kema mga taligat yo. I really ask my wife, si Eleanor sa PMD, talya di El Rascaldo, talya Lumi, ande kay parang niya kede si damon SOP ya. Standard procedure ya say. Once there's a calamity, once there is a crisis, talyagat kami. Even the crisis na datong gera antes, abli contigo for how many days yung kusi lang yun. And I am very much happy kay mga other friends di miyo, sila tan supply. Ultimo ba gasol? Taliba kumigo na kitchen. Gasol tadali kumigo. Huevo si Attorney Aquino, quanto cases gat ko de huevos alya. Laga to provide. So, meaning to say, okay, dalaman tamin yung instrument para man-process all raw materials into the feeding. So, akilyo yan start. Mira to si taas yung mga ganito ansina, more people will really supply you, will help you, kasi tamira sila, ko sa dito advocacy. So, kondo time of pandemic, takilang gatyo. Takilang gatyo hindi ta sinti bueno, talitan, isolate lang gatyo na dimi kay expose tamin gat kita. I need to report to the school, I need to report something. So, si
work from home kami, nakasala, tan-isolate yun, ta sinti-sinti yung mga symptoms. But in God's grace, boramente man kita for the past months. So, damira tumads, no, durante tiempo de pandemia, pero sir, no, maski no pa pandemia, sir, tamira agad kami, sir, ke atan fulfill gad to, sir, dito social responsibility. Pati, syempre, As a private citizen. nasuporta del dito yung wife, sir, si Ma'am Elinor. Hala pa si Sir Dexter Yap Aizon Atilano. Tamiray de barangay Dexter. Tetuan Supportive gayot, anak ni Sir RF. Klaro na atras di Ma'am Lizel. Good morning, Sir RF. So, ya pwede mira kunele. Habla también si Ma'am Evelyn Sanchez. More power, Sir RF. We need someone like you to be part of Adelante Zamboanga. Yes. Conoce tu kunele, sir, si Ma'am Evelyn. Evelyn Sanchez, I think it's from Wimsu yata. Si Ma'am Okay. Sanchez. Si abla pa, sir, no, si Ma'am Linda Bagasina Sebastian, bale, sister-in-law ta, sir, del di amon major sponsor, si Ma'am Edna Sebastian Hilton. The more you give, the more you receive. The more you receive, more blessings, Sir Mariano. Correct. Diba, de berason sa Mareno, abla pa sila kel ta servito, no ito ko sa ta esperanza, something in return, di ba, sir? Gusto ba? Eli, tadali ko natin in return. I'll tell you frankly, kung dakal yan pandemic, tadali kami kumita, nung gani kami yan stop operation, ansel, no kay. Ya check mga quarantine facilities. Good, el mga hotel, kumigo. Tanda atraka para man supply el food, breakfast, lunch, and dinner. So, nuay, di may mga gente, nuay se perde trabaho. So, bonito sa Bonito, Uliansina, di ba? when you share little things, man share lang kita little things, I will tell you, in return, ben manada blessing contigo. Abla pa si Renz Evangelista, idol daw, Sir Richard Mariano. Sir, taki sir, si El Nond. Ay, More Bunyaw. power, Dad Richard Mariano. Yes, mga anak di na bunyaw. So, Dad and Pangat sila magtigotan talama, sir. Barangay Putik daw, full support, Sir RF Mariano. Sir Renz Evangelista de Barangay Putik. So, Mareno, bira lang kita después el cuantos mag-aviso. Kay prepara kita el a segundo question. Pero kere kami, si bira kami, ya pwede ustedes man share. El necesita ahora, si gana ustedes necesita taman share con el di amon Facebook page. Gracias! Palabra y Honor, Jefe del Barrio, Maga Consierne de Barangay. Asunto hasta ahora hindi pa tapon atensyon, inuway solusyon mismo. El programa Jefe del Barrio, RPN DXXX Zamboanga, amo sirvi puente para sa basico sa eleksyon y contestasyon de ustedes mga oficial del barangay. Lunes hasta viernes a las 10 del aga junto con Ronda April Boy Regino. Jefe del Barrio. DXXX. Radio on the go. Mga notisya kada aga. Notisya tapekta con ustedes vida. El programa taman rachada todo el aga. Para darle con ustedes el más reciente, comprehensivo y caliente noticia del día. Primera rachada na Radio Ronda del RPN DXXX Zamboanga. Aquí, el de ustedes anunciador. Look up for the leader, DXXX Zamboanga. Now. Mga kansyon na mandakorda con ustedes. Your eyes open wide as I looked your way. El Memorias de Ayer. I'm strong, I'm sure, I'm in control. A lady with a plan. Never knew that it would go. Experiencia. Last night we lay in bed making love. Tamanda bira el mga pasada. Each other's hand. What matters is how well we love each other. De dolor y alegría. That I'm lost without your love. Life without you isn't worth
Recuerdos de ayer. El programa Hindi ka tú puede olvidar. A las 12:30 hasta las 2 del tarde. Principiando el lunes hasta viernes. Aquí lang, na de ustedes favorito estación. RPN DXXX Zamboanga. Recuerdos de ayer. Recuerdos de ayer. Solid for news and information, public service and entertainment. This is DXXX, 108 kilohertz in Zamboanga. Sabi kita, El Pasada del Tarde, na programa Ratchada del Tarde. Ay wikta con el mga reciente suceso antes sumi el sol cada día. El mga suceso y ocurrir na ciudad y na mga cercanos provincia. Ay lleva kami con ustedes por medio del diaton mga Ronda Reporters. Ratchada del Tarde. Aquí el de ustedes anunciador Ronda Christian Benedict Muda. This is Radio Philippines Network, DXXX Zamboanga, DXXX Zamboanga. Pass it on, pass it on, pass it on, pass it on. Palabra y Honor. Mare birando con el diaton programa Palabra y Honor, taki syempre kanaton junto si Dr. Richard Mariano. Ultimo lang luego, mare pidya sila reseta. Amo gatusel. Habla pa si Sir El noon, numero 1 sa Kikanamo na Barangay Bumiao. Yes. Habla pa si sa dad, nakilang daw kami. Habla pa si Ma'am Evelyn Sanchez. More power, Sir RF. We need someone like you to be part of Adelante Zamboanga. Thank you, Ma'am Evelyn. Si. So, habla pa si Sir Joseph, sabi pa kilatan pronounce si apelido. Tavera. BNCCL. Noy man like one, noy elakang AEIOU sa PC. Noy gat kami ko sa pwede abla kung Sir Richard Mariano. Kaya lockdown kami aki, hindi gatan stop el ayuda dala na si Sir Mariano. From Unity Drive. Yes, na Unity, Siguro, uno daw din sa mga paryente, Sir, abla pa sila yaman positibo. Yes, chinese ko nila li area and positive. And then, yan close good sila. Kasi, ano lang si Ma'am Lizelle Patitin, diretso lang sila kamino. So, parang one way lang sila. So, kung doon lockdown, tali lang sila adentro. So, tabla yun, supply ko nila komida during lunchtime. So, hindi sila takusi. Tampile lang sila. Basta lamay, oy, takiya di Mariano. Talya, arroz caldo, pansit. Pati Sir, nun siya nakasyo ko no, si Ali, actually di amon mga kababata, Ali na JD Cruz, JD Barangay Cruz, Tetuan. Aya pwede observa sir, kaya last election sir, akala ko reto, full support sa sila kunti, especially al family de los Reyes, Yes, Ali de na los JD Reyes. Cruz. Correct, ma'am. Si. So, todo pamilya alin na tetuan. Siyempre, ano wat sila? Si. Kasi el corazon dila para concern. Kono sa sila mare, kaya abla sila proven and tested, and can be trusted, kaya kaya man kagawad si Dr. Mariano na Tetuan. So, para ko nang di aton magabla pa sila espera ali, kaya sini ko nel Takiya gayo. Destin na Rebel House Bake Shop, courtesy of Kumi Philippines and Ate Edna Sebastian Hilton family from Australia. So, nasisita siya ni ustedes share badge para gana ko wala pa sila gana ko ng premyo. Solid Mariano kami aki hasta di Amon Gate aki Mariano daw. Kay modo ay abla pa sila kay modo aki disu gate ya kay da Mariano. No, they approached me one time. Okay. Kasi sa tamin area ali do chanical mga de droga ba tan so kaya sila man control kaya mga borders kaya mga kasali borders. So at that time it's mga raid ada sila kagawat, can we ask you still kagayod gat el gate. So I said, oh, no problema, dali ko may all budget, dali ko may itsura, syempre hindi man to diretso lang man dispose anything. So ablagat sila amo mas tabla sila si Sir Mariano pregunta sa combo kwanto kay detalye kita kere. And then as much as possible gani kita diretso kita na supplier kenel so amo gat sila kumigo yan sa sila kumigo na ang sina si Serta ayuda kay really ayuda ako tono gad benepisya kung nalde aton project. So sir, ready to dali ala ka segundo question. Yes, kami rin sabi agad sila.
So I think al otro ali taprikura gat man type. Para mang copy or yan, copy paste lang man. So, yaman Abo gani. Pero sabi sila kay kita dos, so sabi kita ang question. Sabi Kay kita, Mare. si Circle mismo tadali kay mas konosele konel di su cellphone na kanatun dos. Sir, al pregunta dito yo sir, ka segundo question. Okay, ready ustedes. Yay. This answer is really very common to me. Every time I make posting in the FB, Instagram, talaga si Ele. So, amo sa talama sila, cosa di mio tagline. Cosa daw el tagline di sir? Question, cosa el tagline di Dr. R.F. Mariano. Sabi to ablega cho si Jessa May. Yung type yan na derecho. Servisyo con edukasyon. Sige lang, manda lang kita man entra mga I'll give 100 pesos GCash for the 10. Wow. Okay. Next 10 di aton viewer. Okay. Sige lang, man type pa syempre. Si Jessa May Eliaga na konel. Di aton di ma'am, Si Sir Angelo, servisyo con edukasyon daw. Si Sir Non, servisyo con edukasyon. Si Rodel, servisyo con edukasyon. Sabi to na si Aralista. Lista ka to. Katras ya. Para mang cut off kita, onde. May daw share si Jessa May. Ay, oo. Loyle. Sorry. Mga viewers, very competitive ka sila. Servisyo con edukasyon. Noy daw share si Jessa May. Noy share badge. Sorry. So, I think si Jessa May gana lang le 100 peso load. Yan. Okay. Servi con edukasyon di Sir Angelo. Amo ba ka, sir? Servi con edukasyon. So, congratulations, Sir Angelo. Eto Eliaga. Sabi yun, type yaga to si kaya anoche pa to si kumigo yan Servi or message. servisyo con edukasyon? Pwede daw servi con edukasyon. So, congratulations si Sir Angelo. Yaga na konel cake. Aquellos 10 viewers di aton, dale daw 100 pesos. 9 viewers ya lang, sir, no? Gusto ba? 9. Dale si Sir 100 pesos. Load. So, si Jessa May, si Elnon, si Rodel, si Joseph, si Mary Gail, si Vince, Rachel, pabor to, kosa ba este? Lista. Ken sayan, 9 lang, 9 Ray. Ken el una ya entra. Actually, manadagat, sir. Sabi to, yare si Angelo. Sabi yo, sir, di atun view, si Sir Angelo, avid viewer gat sa di amo na ki. Sabi yo, yan type ya to sa paaman. Kay kaya nagat sa ilagan na konel cake. Kay dali daw na konel di suyu. Nobya. O, sige na lang, si Angelo, dali kita cake na man order na lang to kun ma'am. Ma'am Abi, at siya niya, sir, this cake. Si Angelo ba Si yun? Angelo Answered prayer ka Angelo. Kasi Jessa May Noy pa ele. Share badge. Nasita siya na share badge. Kay taabuyan si Akika namon el share. Wait lang, laban sila, Mare. Abla pa si Vince, na protehele kun Jessa. Ma'am, yan share man sa si Jessa, enantes pa 10 minutes ago. Kaya mo na si Aura. Hindi kasi Mare no share badge, pero manda lang kita check ya. Double check, Executive Secretary El Bonita di atun Snow White. Okay, kaya manada sila kwan. More blessings pa daw, sir. Abla Sir, pa si gracias daw, Sir Dad Richard Mariano and Mami Eleanor Mariano, according kun Sir Elnon. Sabi to Marita pwede yun kay sila mismo competitive. Sabi to Sir Ben, di amon kasi di Sir mga viewers, mostly mga millennials. Competitive kasi sila. Competitive kasi sensitive sila, not just only for winning, but sensitive naman sila on the fairness. Di ba? Mandipende, kami una yung share, di ba? That's what we call sense of fairness, di ba? Yan share daw at ele. So, Sir Angelo, spera tuha, check ya kami. Si yan share ba ele? Luego, man-message lang kami kung nakenyos, kien ya, abla pa sila ya gana. So, anyway, Mare, advertisement ba to? Si Sir Sunny Boy Jalani. Yes, man-greet kita kunele, talile na barangay, sabi yo busy si ele aura na disuyo trabaho. Sir, kereyo, saka dituyo, abla pa sila opinion. Bira kita otra vez na edukasyon. Sir, sabi yo aura, kereyo sabi, onde ba debe entra lang el mga mayores? A circle ese asunto de module. Onde lang sila debe entra, sir?
guidance only. As far as guidance, guiding our children, how to answer, but not to supply really the answer. Okay, sir, pero aware to, sir. Kaya ara independent ang mga bata ko naton. Di ba? Agkakosa lang jutay si mama o si papa man answer na. So, guide only them. Yo, chenebes abla di mo anak, di, el mojo, you get that book, insinyay ko sa libro, you check the chapter, tala sa elitan, explain. Kaya cheni di mi mga estudyante, di mi anak ara, ta saka HM, cheni entrepreneurship, ako di mi mga boy tamira miraki kuntigo, mga assistant di mi. So entrepreneurship says. So I have books on entrepreneurship. So si tang kwento about the concepts, application, hindi yu tabla number 1 na number 2 no. Baka ito iscribe sa number 1 este answer. Ito pa no. You have to guide. Nako, cheni yan libro ali about entrepreneurship. You open, you check. Ko sa mga attributes, mga concept of entrepreneur. That's how. Maskin mga bata, mga grade 1, cheni tamin yung grade 1, cheni tamin yung grade 6. Ansin na tamin. Na we will guide them only. Kaya ablagan na sila, sir. Aura daw, sir. El tata daw, personal assistant. El nana daw, el secretary. Pero sir, aware ba? Tutsa negat maganana. Sila gat el ta assessor kon el module. Yes. Correct. Which is sad, no, sir? We cannot, taligat siya. Chinagat, ansinagat. And you know, sometimes gana kapag na mga past learner, ka na mga, ay, natang kumpetihan. Kaya naman, first owner bata this way. Hindi ba? We appreciate on that. But the manner of educating our children must be put in place. Akil guidance lang to. Anak But let your children excel. Kay, amo ka na sa appreciate you otro school na tadali lang to guidance ko ng mga estudyante. Hindi to man food feeding back antes igual ko natin, di ba? Hindi to tayo intindi ko ng maestra, lamang ka to. But nowadays, hindi na. Abla lang ko si ma'am, okay, law on business organization, partnership, ano na lang. Then you will know, do your part. Read, understand, explain. Ito ya ba? Ara kasi sir no na 21st century sir no. Yes. Bale bale el teacher kasi sir will be there as a facilitators. Amo si daton role ara mga teachers man facilitate ya lang. Pero so importante mareno el maganana pati tata. Insinya ko nal diaton maga anak embonamente hindi akel ito ya mismo tan answer. Kasi ko sa tukol ta insinya kanila sir si ito tan answer. Di ba akel hindi akel aprende. Girl face-to-face, sir. Nga, entra na klase. Ultimo rabla ka laman ni kung papa. Context sana yung ko sa lahat, di ba? Sila, sir, si during recitation, si face-to-face, yato, hindi ato pwede man leave. Hindi ato pwede ablat chapi, di may signal. You'll be really, sir, no, el value of independence gayo. Yes, another kita, principle. sir, as early as now. In preparation na, malay to, baka next year, sir, siya niya, maskin 50% or scheduling ko nila. Kasi day sila Indra, MWF ba, el otro taming grupo, TTH. So, face-to-face siya gayon. Experience siya sila. No? Pero sir, nun, abla sila, hindi lang debe na eskwela kita observe ako ng social distancing. Aura, yamunta to jeep. Kabay na jeep tumpukan. So, kemodo ka, sir. Health protocols dapat man observe kita. Useless lang abla pa sila implementation del health protocol adentro del campus. Si Salel Bata, yamunta jeep. O, di ba? Okay. We understand ba daton mga jeepney drivers? Kaya nisisita gatamin gat sila siya. Kasi sometimes, the needs di aton, tatapabalik ko ng health protocol. Maskin sabi kita health protocol, distancing, face mask, ko sa requirement. But because of the needs, sinibes, tapos dito overloaded mong kat si driver talya, that's because of Pero, let's advise our driver. Priority muna, di aton safety and health. Then, talia, entraya di aton income, di aton livelihood, kunal di aton. Importante también siguro, Sir Aura, no, abla pa sila college students na adentro del campus ta observe ako ng social distancing. Araya kami naman sa sir. Di ba, hindi kita se pwede evita, no, akelya kami na hunto na barkada. Tali hindi ata observe ako ng social distancing. Taintende man kita diaton mga estudyante kay dura tiempo adentro del casa, sir. Bueno gani kal chene kita last time akal mental health. Awareness. Di ba? Awareness. Para aliata entra mareno tan educate ya kita kunel diaton mga jóvenes. So Ray, pwede ba to man lista? Dali ka naman lista Ray para pwede kami man announce. Just man announce kami man message lang na page del RPN DXXX Zamboanga
O halay po dagal kita resolve el issue. Issue akal ken bakat el una. Kay competitive sa sila. Yes. Hindi po de akal el una, abla pa sila. Yan share daw le. Tan depend ka ba el uno tamen alias si Sir Vince, yan depend también le. Mira daw le yan share. So espera to Sir Angelo kay resolve kita sa kabar man message lang kami. Don't worry na mga dias gabi na syempre kita. More pa. Abla pa sila. As you know your candidate. Yes, sir. Sir Noel, basta Elyaman parang abla sila yan stick gayad sir kumigo aura sir no. Kay si Sir Richard F. Mariano no. Ready gayad sir para ginda na konseho the way kasi tunante certain answer sir no with conviction kabartan justify dito you stand sir. Parang tamira kuntigo sir talento sir na konseho sir. Yes, thank you. In God's grace. Sir, in God's grace sir no. Pareso sir debe gayad sir eduka gayod kita sir kunal di aton magabotante sir no si manasas kat embonamente hindi basta-basta lang eskuhi si kung ken sila dali di la boto i konfiansa. Debe ako siya kapaz. Takya marenuya ko niya di aton executive secretary. Char. Para bonito ano ba sila job title bonito. So, yan share si Jessa. Yes. So, kay modo si Aura, kaya tamen gana si Sir Angelo. Debe uno lang mare. Oo, so una yan kuan si Jessa. Si Jessa Elia gana ko cake kay una ele kay based na di aton kuan investiga yan share gani siguro Michael aparece dayon investigador ya chene kay hindi pwede kay ben competitive validation validate gayon no. So LK niya gana ko 100 pesos load plus LK si Jessa yeah. Si L load si Sir Angelo, si El Nond, si Joseph, si Rodel, si Mary Gail, si Vince, si Ma'am Edwina, si Ma'am Vilma, si Sir Alvi. Wait, kung tanay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang mo yakel, hasta, more ba si Mads? Sorry, kasi, low ba tiya kasi di mo po, so hindi ito po demiral picture. So, congratulations. Para kung nakelos mga kiyanya gana, man forward lang just the number na page del RPND XXX Zamboanga. Pero si Keroses man comment alina wala pa sila para sa public. Mas no, good morning también kun Sir Kino Perez watching. Good morning mga Perez family. Si Muchagat Perez from Aki, Puti, going Kuruan, Mercedes, amagat sa mga Perez ka. Giwan. And I wanted also to say our Congressman Perez is also ready to serve as the Congressman of District 2. Perez. Jerry Perez. El Tío di Christine. Basta Perez man. You know, he really has the heart. He really has the heart. Akalabla ba to Cons Manlara, no? We call him Cons, Cap. Este problema, no? Mucho action. Diretso. Akal ako no se kun Uncle Jerry Perez sir no. Disciplinarian disciplinarian. Pati sabi gad sila sir. Hindi gad sa sir si Uncle Jerry tabla hindi. Si buska gad sa manera ayuda sir. Maskin difícil sa dali gad la syempre sa ayuda sir. That's the reason takigat siya na Team Colorado. And of course with BG. BG is a young man. Na abi contigo. Siya nagatlaman El Cabeza. Siya nagat si BG. He's a graduate of sa Asian Institute of Management. He has really the knowledge. Ateneo din yan siya. Pati el prinsipyo gayon sir no diila sir. Mira kita no na track record sir no. Pero takreyo sir di aton magazambuangenyos politically mature dia. Yes. Ohala di ba sir? Pero ito personalmente takre ba to kay politically mature dia sila? We have to assess by generation. The millennials now are very techy in terms of technology. So what do they believe? They believe on the pause. Cosa talitamira. So let's be responsible. Sometimes there are false info. Kaya lang otro objective, kaya lang asesira o hente, so they keep on posting something else. Na dapat man-verify kita. Abla sila sir black propaganda. Yes, black propaganda. So amo sila aton Generation Z, Generation Y. Di aton tamen mga ka-age, di aton antes mga 80s and 90s tamen,
politically ano yan sa sila. They really know how to kilati siya gayon. Ken ga dapat na position. And the more akal mga senior ya gayon with all the experience, ya probecha sila agan, ya pwede sa Dalipe. They have been with this because remember 4 are running the son of the former mayors, di ba? So they know ng mga experience ali. So apply contigo assess by generation. By generation. Pero sabi yun daton mga millennials na partisipa na daton programa. Yeah. Ohala no, tapos sila uwi mo na mente at tapos sila aprende. Kasi kami akidos, manada kami ko sa aprende. Manada kami ko sa aprende kun Sir Estedia, di ba? Klaro kat kay educator le kasi hasta ka naton dos tan educate si Sir. Pero nako sa natodo ko sa liabla and appreciate yo kay akel iabla ele man appreciate si Kosa lang tuchene. Di ba? Si Kosa lang tuchene kay difícil kel tan desire to ben alto gayo. Kabar dito budget. Hindi le tupaw na sabi ba to sel tare ganyan sa example anda komigo abla lang para man celebrate kabar PD ko sabi aba ito man celebrate hindi man importante celebration manalasan si Sir ay grabe man to ara kikirian tumampos chine to cake chine to abla no abla hindi Sir, sponsor kumigo, abla hindi. Si abla to kumigo, otro pa, ayuda yun. Versus para man celebrate laman to, no. Let's try to educate them. Kasi ang di aton ara mag-abla pa sila sa tan Facebook, active na Facebook. Chene man sa ali Sir, deberasan si kere lang dale mira, kay chene ganit something. Diba? Chene something na mesa, which is not good. Akil ba, husto lang dito budget, pero gasta pa to para ko nakin. Para abla di mi bisinos. Chene kami. Si Marites. Manata sa sila Sir, si Marisol. Yan pa ba si Marisa? There was a name todo ko nila. Ako si Marisol, amo daw ko lang taga Sulsol. Hindi makasya ta ako basta sabi lang at Marites. Mga 5 yata Chene pakat pinaka-highest akal tan effort gatuman ladder tan sa kalang storya yun talaga yan. Marilad. Si pensa lang kita actually para kumigo Sir no grateful yayo nako sa kita Chene akel. We have to be grateful for kasi Chene to insecurity si akel di ba insecurity bueno pa ele ansina di ba. Pati sinda to alegre mads, sinda to contented, alita entra mads, akal ta pwede to man-judge otro gente, sinda to alegre kasi sinda to contented, tamira to el cosa bapalta na otro. So debe, si cosa to chene, kontento ya tu. Amo siya aprende kun Sir Mariano Estedia, di ba? Pwede ka chakal man pick up di mo pensamiento. Maskin siya nebes bulaw, kay manaday ko sa tapet. Di ba? Amo yung ko sa yaman appreciate na todo ko sa yaman. Aside ko nel disuyu track record. Sabi ko sa mga viewers, mga listeners, importante gayot akel abla sila sitali na konseho, debe siya negat background. Like for example na education, di ba? At least na-entende kita, si ko sagat nesesita di aton mga estudyante, hindi lang mga estudyante no kay mga maestra, di ba? Sabi yo mga maestra di aton tapas sagat difícil tambien Sir. Kay man online class to abla kun tigo dito estudyante, chapi to. Sino ito resources? That's another factor. Kita mare no kun akel kandidato ke sabe to capable gayod mare. Hindi to pwede abla iliyo ko ng kandidato kay popular lang debe chene gayud marelaman el utok inteligente. Sabi to maritodo man siya nalaman di aton utok. Abla to Sir usada del utok. Si pero abli mareno akal hindi mare literal debe inteligente mareno akal abla sila hindi lang ko sa tapasa abla lay no. Debe akagayud pwede gayud beneficia el mga pobre vivientes or pwede gayod mare dale change mare no akal significant change na vida del mga Sambuangueño. Sabi yo mare tarifiri to kun Sir Mariano. Si syempre mare kaya sina dito effort grabe ka dito effort man research man man research kasi si abla to Richard Mariano, Celso Lobregat, Jerry Perez hindi ato sa nisisita man research. Kasi for cuantos años Sir conocido ya ustedes habla sila alina public service.
De Berasan Si- ese. Hindi gani to de Zamboanga Peninsula. Sino ka daw sa tukun Tukun Solsel Lobregat. diba? Si Sir Lobregat, ekonomista. Basta Yes. sila, Yes. Ateneo graduate, BS Economics yata. Siya na pala master's degree, Mare. Masters, pati honoris causa na. Diba? Ang Doctor sina in di suyo, Humanities. ang sina di suyo accomplishment na vida, diba? Noy elek am pala si para kunala daw sir at kaya laman daw ele man stop kay di sumaga anak taabla pwede ya. Kaya daw man pasya lang sila. Pero kaya gatle di su desire gayo. Choice gati suyo man serve ko Serve. Continue to serve. I think that is really on the blood of the Lobregat. Mira to dis yun nana. Until yan dispidi dis yun nana. She was the mayor at that time. Diba? So taligat na fashion niya gati ila. Si Mira to mga komento alino pwede mas yung mira ko ng mga comment. Mare, according to Ma'am Edna Sebastian Hilton, no, keep safe everyone. Sabi to Mare, nante pere para, pero sabi intenda magkalno si Ate Lolita de Los Santos, Sebastian de Los Santos, talile Mare afuera. Si Ara Undato, ande ko Ate Dol. Si sir kaya makita termina, espera lang. Undato lang Ate Dol ha, sabi intenda sa si Ate Dol. Habla si El Nond, ansina debe. Pensa kita si quien el debe sinta na puesto. Mira kita si quien ka natun pwede ayuda. Kay Chene Ali, kabalang eleksyon, si na puesto ya, ulbi daw ya ayuda kun el mga gente, igual kun Dad Richard Mariano, mas kinuway pa na puesto, ta ayuda ya gayod se. Ansina debet sinta na puesto. Sabi ka mara the feelings kat katale. Kasi to sir. The feeling kasi makapinti. Alam mo din yung maestro Mareno, ano daw, ya usa pagalele term, di niya daw voice modulated. Abli, hindi tan project lang gadi Mareno. Kay para abla sila siya na impact Mare, el message ketan convey to. Okay. Sir, ara keryo sabi ko sa bali to mensahe kon el di aton mga residente, di aton mga viewers and listeners. So to all the viewers, this is the right program for you to listen and to understand who are the candidates are. Know them as what the name of our program is all about. Palabra Y Honor. Words and honor, glory. So it's really an advocate to know who the candidates is. Kasi again, let's go back. The decision is for our future. So, numalang abla kay este. It's really for the 3 years, 6 years, and the next years to come. So, numagani kita man-blame, chinevestan blame kita later on niya, mira ka mo, bota kun. Ken ba ya bota? Ken ba po na posisyon? Nara, mira ustedes. No, may cosa ta nada, no kung natong cosa ya. Bueno lang beniki si eleksyon niya, si kampanya niya. Get out from that issue already. Study, know them. And if they are capable, I myself, I'll tell you, I'm really very much ready. 48 years old yayo ara. I'm on my 48. Si abla to business-wise, successful yayo. Academe-wise, yagin dayo hasta din. Chene paskwela, presidente tan offer kumigo to be the president in one school in outside Zamboanga City because of my qualification as a doctor in education and a doctor in business ad. So, opportunity kumigo, talaya. Pero establagan niyo every time tasali apuera, you know, education is very important because si Chene to edukasyon, masking kin, sir, kaya makita termina, espera lang. Man apply to on tali kasi nito educational background. Bonito dito ano. So this is really my advocacy. Serve educating people because when you have the degree, when you have the profession, masking kosa pa sa, you will always be successful. Sir, akin na diamond programa from the name itself Yes. or the name implies Palabra Y Honor. Tapregunta kat ste kami question. Pero, Pirmio Tabla, don't take it negatively. Sige. Sir Dr. Richard F. Mariano, todo lang ba tu palabra, sir? O tiene tu palabra de honor? Chene. More than 100% di mio palabra y honor. And I don't want that just coming from myself. I want to have that kind of assessment from the people. Well, ara, chenikin tabla li, ayesi kasi sir, kayo konde perdeyo, I still continue. I didn't stop. Habla to, come on, may kamubota kumigo, may kamano. Kasi tayo lang kikieto, kaya lang yung Rico. No, I still keep on sharing. Talya yo, onde, si Talan,
nasanggali or nabitali siya ng mga flood, tayo, Korea yung una, el de mio ban, deliveros, caldo or cosa para come, el mga biktima. So this is what they call, chenegayot palabra de honor. Di ba? Yes, cuando se testigo yo se alikay cuando na otro stasyon también yo, ta pwede yo se, ya pwede yo man Visible. cover. Sabi yo kay how visible si Sir Mariano na magaan sina kalamidad. So aquí sir tatermina de atun programa Palabra Y Honor. Quero rindi miles de gracias na dituyo time. Thank you for being so accommodating. Yes, anytime for DXXX and RPN. Iyo si Ronda Lizela Castesantos. Iyo si Ronda Christine Perez. Ibdi atun bisita ara ta ofrece ka naton serbisyo de kalidad. Si Dr. Richard F. Mariano, Sir B. con Edukasyon. Hasta mañana. Gracias. Palabra Y Honor. Ex-Runner number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Kaniyadto, puro daro. Karon, di motor na. Adunay kahayahay. Diri adunay gold, diri adunay paglaom. Lupat mga kauban, diri ang kinabuhi adunay kahayahay. Kaniadto, alsa og tulod. Karon, bossing na. Adunay kahayahay. Kaniadto, mangingisda. Karon, akong anak mular ganas laing nasod. Adunay kahayahay. Diri adunay gold, diri adunay paglaom. Lupat mga kauban, diri ang kinabuhi adunay kahayahay. Él es nombrado VP Lago, él on his goal. Si VP Alagon, I believe that government officials have that moral obligation to try their best to help our people. Ta creo que no hay situación o problema imposible solva si quiere lang kita ayuda. VP Lago, VP Lago. Lalabas ka ba ngayon? Pupunta sa paborito mong lugar? Okay naman lumabas. Basta kumpleto ka sa ingat. Mag-mask at face shield para makita ng lahat na mahalaga sila. Maghugas ng kamay dahil hawak mo ang kaligtasan ng iba. Dumistansya, ito ang sukatan ng pagmamalasakit. Sa ating pagsunod, pag-angat na ang kasunod. Ingat-angat tayong lahat. Mga querido radioyentes, uwi kita en la advocacia de Cap James Pantaleon Siaso. Si Cap James Pantaleon Siaso. El deseo di mio para navivientes del di aton ciudad. Necesita tiene kita bastante